Hi guys. Well, to all the humans who feel who get easily anxious and overwhelmed, I see you because I am one of you. ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப ஈஸியா ஓவர்வெல்ம் ஆகிற பர்சன் நான். இப்போ இந்த ஃபோனை தூக்கி போட்டு இப்போ எடுத்துட்டு வரேன். மை ஸ்பைஜன் கேஸ் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் மை ஃபோன். இந்த ஃபோனை தூக்கி போடுறது ஓவர்வெல்ம் ஆகிற போது அப்பாட்டு இருந்து கத்துட்டு ரைட். ஐ ஷுட் அன்லேர்ன் இட். அண்ட் நான் எப்பயும் ஓவர்வெல்ம் ஆகுறேன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் அட் டூ சுச்சுவேஷன்ஸ் அரௌண்ட் பீப்புள் ஒன்று when I'm alone இன்னொன்று. அரௌண்ட் பீப்புள் அப்படிங்கும்போது ஐ வில் வாக் அவே ஃப்ரம் த பிளேஸ் ஆர் என் மூஞ்சி காட்டி கொடுத்துரும், இல்லைன்னா ஐ ஸ்டார்ட் க்ரைங், ஐ ஷட் டவுன் ஸோ ஐ கேன் ப்ரொடெக்ட் மை செல்ஃப் வென் ஐ கெட் ஓவர் ஸ்டிமுலேட்டட் அரௌண்ட் பீப்புள். ஆனால் when I get overwhelmed when I'm alone, I become really helpless. ஃபோனை தூக்கி போடுறது, இல்லைன்னா யாரையாச்சும் பயங்கரமா திட்டி விடுறது, இதெல்லாம் தான் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிக்க ட்ரை பண்ணிருக்கேன். அண்ட் சம்டைம்ஸ் இப்படி உட்காந்துக்குவேன் வித் மை ஸ்பைன் ஸ்ட்ரைட். பேக் இடிக்கிறார். Will take this away for a while. With my spine straight, I'll be like, take a deep breath in and breathe out. கொஞ்ச நேரம் கன்யூஸாக பண்ணிட்டு I'll drink some water. I'll be like, come to the present moment. I'll look. அதுதான் கிரவுண்டிங் டெக்னிக்கும்பாங்க. When you're stuck somewhere, not the present, I'll bring my sense to the present moment. கேமரா ஆட்டிகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு தெரியல. By doing grounding technique. And let's do it together, okay? I'll name 5 things I see. என்னுடைய பென் ஸ்டாண்ட், என்னுடைய சூட்கேஸ், என்னுடைய வாட்டர் பாட்டில், என்னுடைய ஹேண்ட்பேக், என்னுடைய ட்ரைபாட். 4 things I can touch. என்னோட பாட், என்னுடைய பென், my dress, and my hair. 3 things I can hear. ஃபேன் சத்தம் அண்ட் என் வாய்ஸ். நோட்டீஸ் பண்ணால் என்னோட ப்ரீதிங் நாய்ஸ் ஒரு சவுண்ட் ஒரு வாட் எவர். Two things I can smell or I wish to smell. I don't smell anything. I got teared up, so mucus தான் இருக்கு உள்ள. I don't smell anything. And what do I taste? I just brushed my teeth. So kinda taste லைட்டாக இருக்கு. Okay. Did you realize that my face and my posture and everything relaxed better than before? I'm glad. And sometimes I sit with my overwhelming thoughts. Sometimes I'll be like, what made me feel overwhelming? No,
உட்காந்து லிஸ்ட் டவுன் பண்ண ஆரம்பிப்பேன், ஃபைண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன், ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். சம்டைம் ட்ரைங் டு ஃபிக்ஸ் itself will make me feel more overwhelmed. Like let's sit with my thoughts. இது எழுதாம உட்காந்துட்டு இது மெடிடேஷன்னு சொல்றதான்னு தெரியல. I'll sit with my thoughts. I'll let my thoughts pass away. ஒழுங்கா தூங்கல, இன்னைக்கு நான் 3 மீல் சாப்பிட்டேன், I hydrated myself better. Do I deserve that love? நான் எப்ப தலையை பினாத்திட்டு இருக்கேன். வெல்லஸ் ஒர்க் அவுட் இது எல்லாடி வரும். தாட் வரும்போது ஓகே ஓகே இந்த தாட் வருதா, ஓகே. அப்புறம் வேற என்ன தாட் வருது, ஓகே. அது 1 2 3 4 10 thoughts 15 thoughts, name it n number of thoughts. ஒரு கட்டத்துல வந்து சில தாட்ஸ் நின்றோம். லைக் you will run out of thoughts and I feel like அப்போ that silence, I sit with it. அப்போ there will be immense gratitude that fills my heart, or something very deep will strike me. I'll start crying, or இது மேல ஒரு பயங்கரமா ஒரு கோவமோ வெறுப்பு வரும். இல்லைன்னா நான் இக்னோர் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பயம். சம்திங் தட் ஏதோ ஒரு எமோஷன் நான் புட்டவே பண்ணிட்டு இருக்கிறது get expressed. நான் sit with it. எழுதணுமா எழுதுறேன், இல்லைனா அதை பற்றி மைண்ட்ல பேசுவேன். இன்டர்நெட் கான்வர்சேஷன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் பண்ணி sit with my thoughts, help me sit with my thoughts because it makes me feel uncomfortable அப்படின்னு போயிடுவேன். Because doing this uncomfortable thing is very important. ஏன்னா இதை அவாய்ட் பண்ண it will burst out in unexpected moments. And there is lingering sadness that I feel right now. That is something I have been avoiding, and that may accumulate ஆகி overwhelm ஆயிருக்கு. ஸோ ஓவர்வெல்ம் ஆகும்போது அதையும் நான் சப்ரஸ் பண்ணி நான் பர்ஸ்ட் ஆகாம ஓவர்வெல்ம் ஆகுது, நிறையுது, என்னோட ஜார் நிறையுதுன்னு சொல்லிட்டு நானே வந்து அது நிறைஞ்சு வழியறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து ஐ எம் லுக்கிங் இன்டு இட். ஐம் பிக்கிங் ஒன் திங் அவுட் ஆஃப் அதர். எம்ப்டிங் த ஜார் இஸ் impossible for me, but at least என்னோட எனர்ஜி வச்சு I can brew, like okay, we'll take this, okay, we'll take this as a jar or a vessel. இப்போ there are so many things filled, ஓகேவா. இது வந்து ரொம்ப நாளா ரொம்ப வருடங்களா அக்யூமுலேட் ஆனது. ஸ்ட்ரெஸ், கிரீஃப், ஆங்ஸைட்டி, இன்செக்யூரிட்டிஸ், மோர் திங்ஸ். கம்மியான மூட்டை தான் வாங்கியிருக்கேன், whatever, ஓகேவா. ஸோ I am someone who always live in this state. ஸோ பேசிக்கலி இதுதான் பிரம்மனா, இதுல ஃபில் இப்படி நிற்கும் பேசிக்கலி. அண்ட் ஸ்மால் இன்கன்வீனியன்ஸ், குட்டி குட்டி பபிள்ஸாக வரையாது. These things, when they come up and they start overflowing, do you see? ஏன்னா ஆல்ரெடி என்னுடைய ஜார் ஃபில்லாக இருக்கிறதுனால தி ஸ்மால் மைனர் இன்கன்வீனியன்சஸ் மேக் மை ஜார் ஓவர்ஃப்ளோ and I get burst out. So only when you realize that this is happening and you realize this pattern, you will be like, okay, அப்போ இது fill ஆக ஆரம்பிக்கும் போதே we'll sit with the jar, we'll look into it அப்படின்னு சொல்லிட்டு
பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா தான் இப்படி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி, பர்ஸ்ட் ஆகி, அந்த பர்ஸ்ட் செஷன் அப்போ மத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ணாம, நம்மளுடைய டெய்லி ரொட்டீன் நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் அஃபெக்ட் ஆகாம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ வி கேன் ப்ரொடெக்ட் அஸ் அண்ட் த பீப்பிள் அரவுண்ட் அஸ். ஸோ அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, நான் யூ வில் சீ ப்ராக்ரஸ். அண்ட் நான் இப்ப எந்த மாரி ப்ராக்ரஸ் சம்டைம்ஸ் ஐ பர்ஸ்ட் அவுட். ஐ அம் நாட் அ பெர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீயிங். ஐ அம் நாட் அ ரோபோட். ஐ அம் அ ஹியூமன். ஐ ஹேவ் ஃப்ளாஸ். சம்டைம்ஸ் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆனா, சம்டைம்ஸ் வந்து இங்க ஃபில் ஆகும்போதே எனக்கு தெரியும். ஓகே, இங்க அடுத்து இடம் இல்ல. அடுத்து இங்க இடம் இல்ல. ஐ டோன்ட் ஹேவ் ரூம். ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஸ்பேஸ் ஃபார் சம் அதர் திங்ஸ். அப்படிங்கும்போது இந்த மாரி வந்து உட்காந்துருவேன். அண்ட் ஐ அம் ஆல்ரெடி ட்ரெயின்ட் பிகாஸ் தேர் இஸ் சோ மச் ஃபில்ஸ். எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்றதுக்குலாம் நமக்கெல்லாம் தெம்பு கிடையாது. அப்போ நான் வந்து with the help of someone in my life, like my friend, like my therapist, we'll sit with this jar, we'll slowly pick up one thing and the other. Number one, பார்ப்போம். We'll look into it. She will make me look into this that I have been avoiding, that I have been pushing down. பார்ப்போம். And that over time ஒவ்வொன்னு எடுத்து பார்க்கும்போது it will drain you a lot. It will make you feel so uncomfortable. இத தவிர நான் என்ன வேணா பண்ணேன். Run away from thisன்னு தோணும். ஆனா trust me, when you do this, when you work on yourself, you turn into a better person. And you deserve that work. So task 1 வந்து or the thing 1 வந்து நான் வந்து டேஸ் கணக்குல, வீக்ஸ் கணக்குல, மந்த்ஸ் கணக்குல செஷன்ஸ்ல தனியா இருக்கும்போது address it. I work on it. For example, it is saying no. I have been mastering the art of saying no. Second thing வந்து JOMO. There is something called joy of missing out. FOMO கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, fear of missing out. எனக்கு FOMOவும் இருக்கு, JOMOவும் இருக்கு. FOMO is very common, but JOMO is not very common. I am learning to carry this JOMO. So number 2. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்னொரு நாள் இதுல எடுத்து நீங்க ஒர்க் ஆன் பண்ணும்போது your life won't stop. Okay, she's working on it. She's working on it really hard. எனர்ஜி எல்லாம் அங்க போடுறான்னு சொல்லிட்டு your life won't stop. I don't have another collectant right now. Do I know? Okay, anyways, to just share, so show the new things. We'll take it squares. இப்போ இதெல்லாம் காலியாக new squares, triangles and rectangles will get filled. So take care of the jar. கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து ஒர்க் பண்ணுங்க. And for the people who get easily overwhelmed and easily anxious and even easily overstimulated, it's because they are constantly or chronica they they're holding the brim, they're holding the jar, holding the things in the jar to the brim. எப்ப வேணா வலிஞ்சு விழும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பிரிம்ல வந்து வச்சிருக்கனால சின்ன விஷயம் ஒரு டிராப் விழுந்தாலும் கீழே விழுந்த மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் நாட் தேர் ஃபால்ட்ல. இட்ஸ் த uncomfortable, unwanted circumstances that made them fill the jar. இல்ல ஆனா when you work on yourself, the new things that are filled, the squares and rectangles and triangles, I am filling it with joy too. அதனால when I have so much love here, even கொஞ்சம் extra love, if I have so much love and someone made me feel extra love that particular day, something லவ் பொழியும் அப்படியே அன்பு மலை பொழிகிறது அந்த மாதிரி. So that's the pros and cons of being
a sensitive person or easily overwhelmed person who get easily overwhelmed. And I sit with it, I work on it. I have a letter that I read for myself. நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் கிரியேட் அ கம்ஃபர்ட் லிஸ்ட்ன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுல வந்து I said that I have written a letter for myself. Happy and stable me has written a letter for anxious me. And this is the letter and the starting மட்டும் நான் படிக்கிறேன். It goes like I wrote in December. ஓகேவா? Dear Diksha, if you're reading this now, I understand things are pretty overwhelming. Whatever happened to you is never fair. You definitely don't deserve this. I can really see how empty you feel inside, and it's okay to feel this way. You don't have to always be happy, energetic, and productive. Emotions like this also deserve some space. You are not alone in this. I'm telling you all, you are not alone in this. You better trust what I'm saying right now. Like, she's telling me that I don't trust what she's saying because my thoughts in my head says the other way around. ஏய் என்னமோ கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றான்ட்டு. But she says that if I don't trust her, then I shouldn't trust my own thoughts too. And it goes more. Sending so much love, strength, and courage to all the people who are working really hard, struggling, surviving, living, to all the warriors who fight their inner battles, with drugs, and please be kind to yourself and try to love yourself a little bit more. Sending more love, sending more good energy.